Hamadi akieleza kwa kiasi kile ambacho wana mipango nacho, na hapa lazima la ni mabanda ya maonyesho, na hii ni kaskazini ya Pemba, Micheweni. Na tunapozungumzia swala zima la uwekezaji kwenye swala zima la maeneo haya tengefu, kuna mambo mengi sana. Kwa wale waliofuatilia awali pia walipata kusikia. Tupo sehemu nyingine ambayo ni Zanzibar Investment Promotion Authority, ZIPA, na hili ndio banda lao, mamlaka Zanzibar. Nao wataeleza dhana yenyewe ya uwekezaji, ushirikiano na mengine. Shuhudia sasa, hii ni sehemu pia ya moja kati ya usanifu wa jengo. Jengo gani? Linahusu nini? Tutasikia hapa kile ambacho kinaendelea. Haya, uelekeo mwingine tunaambiwa tulizo. Kwa wale ambao wanafuatilia na wanasikia, baada kusikia maelezo kiasi yakielezwa juu ya jengo na wale ambao bado tupo katika banda la maonyesho ya kongamano hili la kimataifa, na ni baadhi ya mabanda na moja kati ya kampuni akionyeshwa, na huyu anayezungumza kwa kumuonyesha Mheshimiwa Rais ni mkurugenzi, naweza kusema mtendaji wa mamlaka ya kukuza uwekezaji Zanzibar, Saleh Said Mohamed. Angepatana pia na Sharifa Ali Sharif, waziri wa nchi ofisi ya rais, pia katika kazi hiyo uwekezaji, kama wanavyoshuhudia kwa wale ambao wanafuatilia kile ambacho kinajiri. Bado tupo tunazunguka katika mabanda, na haya ni mabanda ya maonyesho. Baadaye itakuwa sehemu nyingine ambayo imetengwa maalum, picha mbalimbali na unachokishuhudia pia kupitia Crown TV. Haya, tunasogea. Maeneo yamependeza, mandhari yenyewe nje ya sauti na maelekezo yanayotolewa kwa mabanda mbalimbali. Nyumba ya uwekezaji Tanzania Investment Center, au kituo tuseme hivyo cha uwekezaji Tanzania. Tuko katika banda hilo na mabanda mengine ambayo yapo maendelea. Mheshimiwa Rais pia anapewa zawadi. Na dhana yenyewe kwa haraka ukiangalia mandhari unaweza kusema si Micheweni, ili sehemu ya mabutu na viwanja pia kwa eneo tengefu la uwekezaji bado zipo kwa wale ambao wanafuatilia. Shuhudia mabanda mbalimbali, shirika la nyumba Zanzibar kwa wale ambao wanafuatilia Crown TV popote pale, na dhana yenyewe. Haya, kama unavyoshuhudia Mheshimiwa Rais kasimama katika baadhi ya mabanda na anapata maelekezo. Tukitoka hapa itakuwa sehemu nyingine ambayo kutakuwa na utiaji saini wa mikataba mbalimbali, shirika la bima Zanzibar na maeneo mengine ambayo Mheshimiwa Rais pia anapita akionyeshwa. Watazamaji wa Crown TV, hapa ni Micheweni, kaskazini ya Pemba, moja ya wilaya. Mheshimiwa Rais akipata maelekezo banda kwa banda la shirika la nyumba na viongozi wengine pia ambao wamekuwa sehemu ya wale wanajiri. Mabanda ni mengi. Amesimama kwenye banda la shirika la nyumba, anapata maelekezo na mipango, lakini mikakati na mengine ambayo yamekuwa yakiendelea. Sasa shaka anazungumza ni mkurugenzi, na wewe ni mkurugenzi wa shirika la nyumba, akielezea mipango na kile ambacho kinafanyika. Nini kinafanyika? Makazi bora, ujenzi katika maeneo mbalimbali Unguja na Pemba. Nyuma yetu kuna mabanda mengine, wakati mkurugenzi wa shirika la nyumba pia Zanzibar Housing Corporation akieleza kwa muhtasari miradi ambayo imetekelezeka na ile ambayo imeendelea kutekelezwa. Hapa ni nyumbani. Hapa ni nyumbani, Crown TV. Nisikia kwa mbali pia sauti na kundi kubwa la wanahabari pia katika kuchukua taarifa. Na kingine ambacho nataka nikumbushe tu, tukiwa hapa Micheweni, ile eneo ni kubwa sana na eneo kando na bahari, lakini mazungumzo ambayo alisikika kupitia mkurugenzi wa mamlaka ya kukuza uwekezaji Zanzibar, hapa kutakuwa na ujenzi wa hoteli, na si hoteli tu, lakini makazi ya watu. Uwekezaji Zanzibar linamhusu pia Mtanzania, kwa maana awe anatoka Kigoma, awe anatoka Arusha, awe anatoka sehemu yote, anaweza kuwa sehemu ya uwekezaji. Haina kubagua nje ya wale ambao wanatoka nje ya Tanzania. Kwenye swala la uwekezaji, mtu yote yule anaweza kuwa sehemu ya uwekezaji. Sehemu ya mabanda kama unaoshuhudia, mabanda ni mengi, na amesimama tena akipata maelekezo. Sasa sauti imekaa sawa, tutapata kusikia kile kinachoendelea kwa maelekezo mbalimbali, na
yanayotolewa katika baadhi ya mabanda, kiasi kulikuwa na hitilafu ya sauti kwa mafundi kupitia banda hili. Asante kwa kuendelea pia kuangalia Crown TV. Asante kwa kufuatilia. Maombi yako tunatumia electronic system kwa sababu ni kwa rahisisha wawekezaji na kukuza uchumi. Kwa masuala ya permit ndani ya masaa 24 tu tunakuwa tushatoa permit. Akishapata kibali chake cha uwekezaji kutoka ZIPA ama apewe maombi yake kupitia kwenye system, alafu sisi ndani ya masaa 24 au ni atakapowasilisha maombi yake. Akishapata control number tu mambo yake yanakuwa approved, alafu anapata kibali chake cha ukazi. Ndani ya masaa 24 anapata kibali chake cha ukazi, na hapo anatakiwa kuja ofisini kwetu kwa ajili ya kupata e-card. Hiyo ni e-card anayopewa mwekezaji baada ya kupata kibali chake cha ukazi, ili kumwezesha kuenda sehemu yote ile, kumpunguzia haja ya kubeba pasipoti yake, anakuwa na hiki kibali. Asante sana. Huu ni mradi wetu wa Pemba, na ni mradi ambao tayari wiki mbili zilizopita ideas, we follow dreams, and we are the first 5-star big hotel on Pemba Island. We are really growing. Next year we are going to be open for the beauty of Pemba Island. Mheshimiwa Rais anapata maelekezo katika mabanda mbalimbali. Na wenzetu wa Victor connect internet yote kwa muda wa siku 3, na imekuwa bure kwa kila mtu ambaye amefika hapa. Wenzetu wazao wa ZZIA na Zanzibar Revenue Authority kushirikiana na TRA. Mheshimiwa, na wenzetu kutoka bara, naomba waongee chochote mimi. Mheshimiwa Rais, karibu katika banda la hifadhi ya taifa Tanzania TANAPA. Tuko hapa Pemba katika maonyesho makubwa ya uwekezaji. Tuko kwa malengo yafuatayo: kwanza, kutangaza fursa zilizopo za uwekezaji katika hifadhi zetu za Tanzania, ambayo tuna maeneo zaidi ya 100 ambayo yametengwa kwa ajili ya uwekezaji. Kwa hiyo tumeona kwenye maonyesho makubwa ya Zanzibar yanayofanyika hapa Pemba, tunaweza tukapata baadhi tukazitangaza maeneo hayo kwa ajili ya uwekezaji. Lakini cha pili, tuko pia katika kutangaza vivutio vilivyoko hapa, ambapo watalii wengi wanatoka sasa hivi za upande wa Zanzibar kuja upande wa bara, na upande wa bara kuja upande wa Zanzibar. Kwa hiyo kuja kutangaza vivutio tutaongezea chachu ya wageni wengi kutoka huku na kwa kule upande wa pili kuja huku. Kwa hiyo tumeimani yetu kwamba katika uwekezaji mkubwa uliofanywa katika serikali yako, tumeona miundombinu ya uwanja wa ndege, na kwetu pia tunaboresha viwanja vyote vya ndege. Mheshimiwa Rais, tunakushukuru sana na karibu sana. Asante sana. Na mheshimiwa wenzetu wa benki ya CRDB pamoja na wenzetu wa ZECO, shirika la umeme, na ili hapo tuna wenzetu wa Vodacom ambao wameshiriki nasi, pamoja na kampuni ya Uzo na ambao wanaendelea kusaidia serikali katika mifumo ya ugavi na ununuzi. Mheshimiwa, kuhakikisha wanazipatia fursa za
wamezisafirisha kutoka bara waje kuona na kuonyesha watu ubunifu ambao wao wako nao. Na kwa ruksa yako Mheshimiwa, naomba niwape speaker. Sisi tunaita Materials, tunafanya interior design za hotel finishing and furnitures. So we have some of work ambayo tungeomba tukupitisha kidogo. Tutatumia teknolojia ambayo tunatumia around the building, ukaona kila kitu ambacho tumekudizainia kwa the space. However, hizi VRS kutumia, lakini tunaomba tukuonyeshe through the designs. Naomba move around. One of the apartments ambayo tumedesign, so you can see the around environment. We are doing work according to our design. Now we can get inside the building. It is a contemporary kind of design. So this is the theme. Inside we have the swimming pool, and then we have the simplicity of it. And then we can go upstairs. Mheshimiwa Rais ameendelea kupata maelekezo katika mabanda maonyesho kwenye kongamano la fursa kwenye swala zima la uwekezaji, na hasa tunazungumzia uchumi ikiambatana pia na uchumi wa buluu na mengine. Kwa wale ambao wanafuatilia na wanaangalia County TV, hapa ni Pemba kaskazini mwa mkoa ambao unaitwa mkoa wa Kaskazini, pia na wilaya Micheweni, viwanja vya Mabutu. Ni eneo tu ambalo limetengwa kwa uwekezaji. Kamisheni ya utalii. Kwa jina naitwa Micheweni, ni mratibu wa kamisheni ya utalii Pemba. Tuko hapa kwa kutekeleza kauli mbiu yako ile unasema sasa ni wakati wa kuifungua Pemba. Kwa hivyo tunatekeleza ahadi yako. Sisi tunatekeleza kwa vitendo. Kama unavyoona nyuma ya banda letu kuna maeneo ya historia ambayo sasa tunaanza kuyatangaza kwa upande wa Pemba. Isitoshe pia tuko kwa upande wa kuhamasisha mashirika ya ndege yaje kutua Pemba. Kwa upande wa kamisheni ya utalii hivi sasa tunaweza kushirikisha shirika la OTA kutoka Arusha kuja Zanzibar Pemba. Kwa hiyo tunakaribisha kamisheni ya utalii, lakini tunaomba letu la kuweza kutupokelea zawadi yetu na maonyesho kupiga picha na wewe. Tunaomba msaada Mheshimiwa. Ni banda la kamisheni ya utalii wakiomba picha nje hapo, zawadi kwa wale ambao wanaangalia maonyesho, lakini nje ya yale ambayo unayasikiliza na wanaoshuhudia, kwa maana hii ni County TV. Hapa tulipo ni Micheweni, viwanja vya Mabutu, sehemu eneo tengefu pia ni kubwa kwenye swala zima la uwekezaji. Tusikilize na Mheshimiwa Rais akipewa zawadi kutoka kamisheni ya utalii Zanzibar, ambao wapo pamoja sambamba pia bega kwa bega wakifanya kazi na mamlaka ya kukuza uwekezaji Zanzibar. Pemba ina vitu vingi sana nje ya vivutio, maeneo ya historia, lakini tukizungumza bahari ya Pemba, uwanda wenyewe wa Pemba jinsi ulivyo kijiografia ni tofauti sana na mkoa wa Kusini Pemba kama vile unazungumzia wilaya Micheweni. Lakini kaskazini, wilaya Wete, wilaya Micheweni kuna tambarare zaidi na sehemu kubwa imenyoka tofauti na jiografia ya upande wa Kusini Pemba. Lakini kuna msitu wa ngezi, hapo kuna viumbe, hapo ni tuendelee kwa maana kwa kumalizia tunao waziri wa PDZ ambao wanakuja kutunga mkono. Kwa majina naitwa Mwalimu Musa, meneja benki ya Zanzibar Kaina Wote.
banda za uwekezaji za mwaka 2020-2025. Kwa hiyo karibu sana, tunashukuru sana. Pamoja na wote hao tunakutangazia zawadi ndogo ili kama ni kumbukumbu katika tamasha hili. Naomba mtukuke wewe. Anauliza ni pesa, lakini hiyo ni zawadi na kicheko kimetawala pia. Kwa wale ambao wanafuatilia. Tunahitimisha hapa na katika mabanda maonyesho kwenye kongamano hili la kufungua fursa mbalimbali uwekezaji, kufungua Pemba hapa. Kukuza uwekezaji Zanzibar, Saleh Saadi Mohamed hapo. Na sasa msafara wa Mheshimiwa Rais unaingia katika ukumbi wa mikutano au sehemu ambayo imeandaliwa kwa ajili ya mikutano, na wale ambao wanaangalia Crown TV popote pale kutokea hapa kaskazini, mandhari na jinsi ilivyo, tupo kando ya bahari, si mbali sana. Na unapozungumzia Pemba kutokea mkoani mpaka unafika Chake kuna kilomita zaidi ya 30, lakini pia moja kwa moja kutokea hapo sasa mpaka unakuja kuikamata Wete zaidi ya kilomita 70, na kwa hiyo ni mbali. Tuko mmoja kati ya wilaya ambayo uko mwishoni kabisa. Ukivuka hapo unaitafuta Tanga maeneo ya Moa, lakini si Tanga maeneo ya Moa, tunazungumzia Shimoni Mombasa, na si mbali sana. Hii ni kaskazini ya Pemba, na Pemba kiujumla na wilaya zake 4, wilaya ndogo ya Tumbatu. Na sasa Mheshimiwa Rais anaingia katika ukumbi maalum ambao umeandaliwa kwa ajili ya kushuhudia yale atakayojiri. Miongoni mwa hayo tumepata kusikia moja kati ya utekelezaji wa taksi bahari, ndege za baharini, utiaji saini wa mikataba utafanyika kwenye uchumi wa buluu, lakini pia swala zima la uwekezaji, na miongoni mwa wawekezaji ambao wamejitokeza rasmi ndio hiyo. Ni ishara ya kumkaribisha pia Mheshimiwa Rais kwa wale ambao wanashuhudia na mandhari yenyewe ya ukumbi huu. Tupate burudani rasmi. Na sasa tunakaribisha, naomba tuendelee kusimama na tuwe na utulivu. Nyimbo zetu za taifa na wimbo wa Jumuiya ya Afrika Mashariki. Brassband, karibuni.
Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Karibuni tuketi na tupige makofi mengi sana. Hakika ukaribisho huo murwa kabisa kwa mgeni wetu rasmi umependeza, na tupo tayari sasa kuanza ratiba yetu moja kwa moja. Naomba tuangalie skrini zetu, mabibi na bwana. Skrini katika jukwaa kuu. Ladies and gentlemen, this is our welcome video. Ladies and gentlemen, this was yesterday. Our summit actually began with a walkathon. And as you can see, it was pretty hectic. It was attended very well by the populace within Micheweni and our government leaders, whom are acknowledged in our protocol list. And after the walk, apart from entertainment, we also enjoyed the fantastic services that were offered here. One was the launch of the exhibition that His Excellency has visited, and another, very important, was the health services offered free to the local populace, and they're enjoying the diagnosis, the treatments, and the care that is being taken for them. And so let's put our hands together, ladies and gentlemen, as we come to day number 2 of the Zanzibar Investment Summit 2025. Your Excellency Dr. Hussein Ali Mwinyi, President of Zanzibar and Chairman of the Revolutionary Council. I wish to acknowledge Bimgeni Hassan Juma, the Deputy Speaker of the Zanzibar House of Representatives. Please, ladies and gentlemen, acknowledge her presence with your hands. Honorable Salama Baruch Hatib, the North Pemba Regional Commissioner. Ladies and gentlemen, your hands, please. Tuna heshima ya kuwa na mwenyekiti wa mkoa Chama cha Mapinduzi Pemba Kaskazini, Mzee Mberwa Hamad Mberwa. Naomba nikutambue kwa makofi yetu tafadhali. And yesterday, officiating the walkathon, the Honorable Engineer Zena Ahmed Said, Chief Secretary and Secretary of the Revolutionary Council. Honorable Sharif A. Sharif, Honorable Minister of State, President's Office, Labor, Economic Affairs, and Investments. Please be acknowledged. We also have the Honorable Omar Shaban, Minister of Trade and Industrial Development. Please be acknowledged. Honorable Ministers and Deputy Ministers present, Heads of Defense and Security Agencies, Principal Secretaries and Deputy Principal Secretaries, and Permanent Secretaries here present, members of the Diplomatic Corps, Your Excellencies, Ambassadors and High Commissioners present, please rise so that we may clap for you. Your Excellencies, please. Thank you for turning out in good numbers. It's time for Pemba. As I acknowledge the Executive Director of the Zanzibar Investment Promotion Authority, ZIPA, who in conjunction with the government, the Revolutionary Government of Zanzibar, have set this up under, of course, the patronage of His Excellency the President, please put your hands together for the very able Mr. Saleh Saad Mohammed, the Executive Director. Allow me, Your Excellency, to seize my protocol right there, as the first speaker is actually Mr. Saleh Saad Mohammed.
May I please welcome you to the podium, sir, and please proceed where I've left off. Makofi mabibi na bwana. Please put your hands together. Your Excellency, Dr. Hussein Ali Mwinyi, President of Zanzibar and the Chairman of the Revolutionary Council, Honorable Sharif, Minister of State, President Office, Labor and Economy, all protocol is observed. A very good morning to you all. Habari za asubuhi. Habari za asubuhi. Karibuni Pemba. Your Excellency, it is both an honor and a privilege to welcome you all to Zanzibar Investment Summit 2025. We are excited to host you in Pemba, a regional celebrated for its natural beauty, rich heritage, and a vast untapped potential. This summit marks a significant milestone in Zanzibar's journey towards inclusive and sustainable growth. It brings together local and international investors, government stakeholders, thought leaders, and all investors around the world. All are committed to unlock opportunities that will transform lives and shape the future of our islands. Our carefully selected theme in this year is "It is time for Pemba," with this special focus for unlocking investment opportunity in Micheweni Special Economic Zone, driving economic growth and sustainable development. This reflects our bold vision to position the stunning island of Pemba is a thriving hub of investment across key stakeholders such as tourism, the blue economy, agro-processing, renewable energy, and infrastructure development. Ladies and gentlemen, beyond the core session of this summit, we have organized a diverse array of parallel activities designed not only to showcase our culture and capabilities, but also to deepen our connection between investment and community development. Allow me to highlight some of these initiatives, Your Excellency. First, the Walkathon for Investment Awareness. We organize a community-centered walkathon to raise public awareness about investment opportunities in Pemba. The symbolic stride presents and represent an inclusive economy where each step forward is a collective step forward progress. Your Excellency, we also organize an exhibition and showcase of different opportunities, investment, and business during this summit. Colorful exhibition showcase innovative local enterprises, investment-ready projects, and government initiatives. This platform encourages you to connect and explore and collaborate, discovering firsthand the potential that Zanzibar, particularly Pemba, has to offer. Your Excellency, ladies and gentlemen, this summit is more than just an event. It is a commitment to partnership, innovation, and a prosperous Zanzibar that thrives in investment, sustainability, and inclusivity. As we embark on this journey together over the coming days, I encourage each of you to explore, to engage, and envision how you can be part of Zanzibar transformation story. We welcome to Pemba and the Zanzibar Investment Summit, where opportunities meet the vision. Asanteni sana, karibuni sana Pemba. Right, thank you very much. You can see he's a businessman and investment through and through. His protocol was very brief. Your Excellency, allow me to just continue a little bit where he left off. May I please acknowledge the presence of Mr. Vedastos Liaya, the National Program Officer, UNIDO Tanzania.
the Chairman of the Zanzibar National Chamber of Commerce, the Director General Zanzibar Ports Corporation, heads of government institutions, representatives of our partners, and also very key, Your Excellency, our sponsors and our partners and our exhibitors that you've just come from visiting. We also have very distinguished panelists. After the official launch, we have 3 key panels, and we have selected some of the very best from Tanzania, some of our foreign investors who have experience within Zanzibar, Unguja, and Pemba, and those also who will participate in the Q&A, wishing to learn more and also perhaps take the amazing opportunities that offer themselves. Distinguished investors and businessmen, media, distinguished guests, ladies and gentlemen, you are now officially welcome. May I please now request that Mr. Saleh, you rise once again. And as you do so, please request His Excellency, the President, to also rise with you as you go over to the launch pad, please. And Your Excellency, what you are launching is the Zanzibar Investment Magazine, the strategic plan, and the second phase of Zanzibar Investment Electronic Window, ZIEU. Now, what I would wish for you, Your Excellency, to do is to put your hand over the bulb. I think we might have done this before. And at a count of 5 to 1, please press down gently. Please take your seats to witness this occasion. As soon as we've launched, I'll request that you take a seat and watch the special video that will cover the launch of the 3 items I've described. Ladies and gentlemen, are you ready? Tupo tayari? Na sasa basi, the special video on the screen counting down from number 5, number 4, number 3, 2, 1. Your Excellency, your hand. Makofi mabibi na bwana. Please return to your seats, Your Excellencies. And now, ladies and gentlemen, this is our video. Please take your seats graciously. This is the video that covers the launch that we've just witnessed. Let's continue. Seamless investment registration and management in Zanzibar. Building on the success of Phase 1, where investors could easily create accounts, verify their emails, submit investment intentions, and secure their Zanzibar investment certificates with a simple online payment. We are thrilled to introduce powerful new features designed to elevate your investment experience. Submit quarterly progressive reports. Keep your projects on track with effortless online reporting. No paperwork, no delays. Renew your investment certificate. Ensure your investment remain compliant and active with just a few clicks. Make secure online payments. Enjoy peace of mind with our enhanced secure payment options integrated with the trusted government-approved platforms. Zanzibar Investment Electronic Window now offers a comprehensive end-to-end solutions seamlessly connected with all relevant government systems and fully compliant with Zanzibar Business and Property Registration Agency regulations for business permits. Whether you're registering a new investment or managing ongoing projects, Zanzibar Investment Electronic Window simplify every step. Experience your Zanzibar most advanced digital investment platform, fast, secure, and user-friendly. Welcome to the future of investment in Zanzibar. Right, that's a good video that explains the launch. In fact, it is the ZIEW which has been clearly displayed. Your Excellency, this, as you've seen, will facilitate online registration.
and this will be seamless from anywhere in the world, and also certification can be done online. Let's put our hands together to ZIPA for such an initiative and the strategic plan that will span 5 years. And of course, we would love to now give out these booklets of the strategic plan to the following individuals. May we please take these up onto the stage and let's line up. Kwa tuwe tayari kupokea vijitabu hivi. Na mheshimiwa, baada ya kukabidhi vitabu hivi kwa maafisa mbalimbali, tutakachokifanya ni tutakurejesha kwenye kiti chako uweze kushuhudia utiaji saini wa mikataba na makubaliano mbalimbali. Kuna strategic plans. Okay. Naomba video iendelee, kuna strategic plan bado haijakamilika. Secure and user-friendly. Welcome to the future of investment in Zanzibar. We've just looked at the investment magazine. I'll explain a little bit. And ladies and gentlemen, this is the 2025-2030 strategic plan. So now the annual or quarterly report will also be able to be available within the investment magazine, and all the investment opportunities can also be contained in the magazine. Once again, may I please request Mr. Saleh to lead His Excellency just in front of the launch pad so that we may distribute these 3 documents to the following officials. Thank you for standing, ladies and gentlemen. And may I please request the very first to receive a copy, still wrapped, representing the diplomatic corps, we welcome His Excellency Isaac Jenga, the Kenya High Commissioner. Please put your hands together as he comes to receive these 3 very valuable documents. And when you receive, please don't leave. Take maybe 1 or 2, 3 steps to the left. Please remain. Please remain. Thank you.
Madam Chief Secretary, Honorable Engineer Zena Ahmed Said, please. Mgeni Hassan Juma, the Deputy Speaker of the Zanzibar House of Representatives, please receive these 3 copies. The Honorable Salama Baruch Hatib, North Pemba Regional Commissioner, please approach and receive these documents. And congratulations. This must be a very proud moment for you, na hakika wajisikia mwenye furaha sana asubuhi ya leo. Waziri wa Uwekezaji kwa niaba ya mawaziri wote na wizara zote, Honorable Sharif, Minister of State, President's Office, Labor, Economic Affairs and Investment, please receive these as well. Ambassador Said Shaib Musa, Excellency, the Deputy Permanent Secretary, Ministry of Foreign Affairs and East Africa Cooperation, please approach and receive these. Mheshimiwa Captain Hamad, Katibu Mkuu Uchumi wa Bluu, kwa niaba ya makatibu wakuu, naomba tafadhali approach. Karibu sana. And finally, the last copies, but not the least, to Your Excellency Dr. Hussein Mwinyi, President of Zanzibar and Chairman of the Revolutionary Council. Ladies and gentlemen, please put your hands together. And so that we have a proper picture, and please the media, naomba nizungumze kwa Kiswahili kabisa, isije ikasemekana kwamba viongozi wamepewa zawadi mikononi mwa waheshimiwa. Kwanza kuna jarida maalum la uwekezaji, kuna mpango mkakati wa miaka 5 na pia maelezo kuhusiana na jinsi ambavyo wawekezaji wanaweza kushiriki moja kwa moja popote walipo duniani, kujiandikisha, kupata cheti na kuweza kuendelea kufanya biashara wakiwa mbali na kabla hata hawajafika katika visiwa vyetu. Tupige makofi mengi sana kwa jitihada hizi 3. Jarida litasaidia sana kutoa maelezo mara kwa mara kuhusiana na fursa za uwekezaji Zanzibar. Asanteni sana wakuu, na naomba sasa niwarejeshe kuketi. Mheshimiwa Rais, Mheshimiwa mgeni wetu rasmi, na kushukuru sana kwa uvumilivu wako, na sasa naomba uketi ushuhudie the MOU signings zifuatazo. What follows next is signing of MOUs and also letters of intent. On the placard is an MOU symbolically being signed on stage by the Zanzibar Investment Promotion Authority, ZIPA. May the official please step onto the stage. The Zanzibar Ports Corporation, ZPC, and the Zanzibar Commission for Tourism, ZCT, in collaboration with the promotion of port investment opportunities. This collaboration will foster promotion of port investment opportunities and tourism.
As each signs, let's put our hands together. Kila anayesaini tunampigia makofi. In your particular area. Hongereni sana, tutumie bandari yetu kwa uwekezaji na pia tuweze kukuza utalii. Naomba mpige picha ya pamoja mkiwa mmesimama kushoto na kulia mwa bodi hilo tafadhali. Na hii picha isiment mahusiano yenu na collaborations yenu. Tunawapongeza kwa kuwapigia makofi. Asanteni sana. Katika jukwaa hili, the next, signing of the letter of intent on the implementation of the water taxi station project at Nungwi and commercialization of the light houses. Please don't go far, Mr. Akif Ali Hamis. And from ZF Devco, Mr. Nahat Mohammed Mahfoud, may I please request that you also approach. In description, the letter of intent is for ZF Devco to develop Nungwi Water Taxi Station and the Nungwi Lighthouse for commercialization through ecotourism projects. Gentlemen, please approach. Please approach and take your seats. The letters are on each side of your chair. Please sign and cross documents. And thereafter, please stand and display the documents for His Excellency to see. Brass band, as they sign. Wanavo sign hapo brass band, naomba tuwashangilie tafadhali. Please cross the documents. When done, please place them in the folder. Please rise, shake hands, and face forward. And that's the picture, ladies and gentlemen. The next letter of intent is for the management and operation of Shumba Port. May I please once again request the official from ZPC and Fumba Port to approach the stage. Mr. Arif, you're very busy. Congratulations. Congratulations on doing amazing business. And from Fumba Port, please. Ladies and gentlemen, once again, this is a signing of the letter of intent for management and operation of the Shumba Port. The representatives to one side are from ZPC. And Fumba Port. Ladies and gentlemen, when we say it's time for Pemba, you can see all areas are covered. It's not just rhetoric, but it is in practice. And so let's put our hands together, ladies and gentlemen, as the signing has been done. Gentlemen, please rise. Put your hands together. We wish you good business.
Proceed. And that's a joint document. Thank you very much. Your Excellency, we're now going to witness the Honorable Sharif, Minister of State, the President's Office, Labor, Economic Affairs and Investments, step up to the stage to sign the Zanzibar Investment Regulations 2024. Your Honor, may I please welcome you to the stage. The purpose of the Zanzibar Investment Regulations 2024 to provide detailed guidelines and procedural frameworks to implement the Zanzibar Investment Promotion Authority Act effectively. It aims to streamline investment processes, define incentives, and promote a conducive environment for both local and foreign investors. This is a document that we need to applaud, even as foreign investors are coming into the country, ladies and gentlemen. Please put your hands together as the Honorable Minister puts pen and ink to paper. And congratulations for signing the Zanzibar Investment Regulations 2024. Another signing. Congratulations, Honorable Minister. You now have the way forward. The following signing is of the agreement between the Ministry of Blue Economy and Fisheries, of the Green Economy Partnership for the Sea of Change. It's called TUMCA, Biodiversity Credit Project from the United Arab Emirates. May the subjects please come forward. And let's put our hands together, as this is a landmark agreement. It establishes the framework for one of the world's first biodiversity credit projects in the Tumbatu Marine Conservation Area, which is TUMCA, focused on conserving and restoring coral reefs and marine ecosystems. Ladies and gentlemen, please note that you may be aware of land-based carbon credit. This is biodiversity, and it refers to conservation and ultimately selling of credit to marine-based. It's a marine-based agreement, and this is a pioneering initiative. It will generate high integrity of biodiversity credits, providing a direct pathway to market under a registered methodology. And ladies and gentlemen, as the signing goes, let's put our hands together, because Zanzibar is now leading the way with a powerful proof of concept, one that can inspire and guide others worldwide. Makofi mabibi na bwana. We're truly witnessing landmark and water-based, if I may add, MOUs, letters of intent, Thank you very much, Captain Hamad Bakar, Principal Secretary of the Ministry of Blue Economy and Fisheries, on behalf of the Ministry, and also Paula Sanchez, on behalf of the Green Economy Partnership, for signing of the agreement. We honor your presence on stage. Ladies and gentlemen, as the stage is being cleared, we're going to present to you a very special presentation. May I please call on Mr. Vedastus Liaya, whom I'd introduced earlier during the protocol roll. Please step up onto the stage. You are the National Program Officer, UNIDO Tanzania. Please approach the stage. And we're going to listen to your presentation on investing in the ACP platform. When you're ready, karibu sana. Ladies and gentlemen, your hands.
for Mr. Vedastus. Thank you. Honorable guest of honor, President of Zanzibar and Chairman of the Revolutionary Council, and allow me to say all protocols observed. Honorable guest of honor, first of all, before I begin my presentation, I would like to thank the government of Zanzibar and the organizers of this very important event for allowing UNIDO to present our work, which is very much in line with the theme today of promoting investment in Zanzibar and in particular Pemba. Honorable guest of honor, my presentation is based on the current work by UNIDO with a project called Africa, Caribbean and Pacific Business Friendly Program, implemented in this region of the ACP, Africa, Caribbean and Pacific. The program is aimed at supporting business-friendly and inclusive national and regional policies and to strengthen productive capacities and value chains. The program is funded by the European Union and the Organization for Africa, Caribbean, and the Pacific. As you can see on the presentation, the previous slide, as you can see on the presentation, the program was implemented in the region marked by the dots on the map. UNIDO implements a component at the meso level of this program, and UNIDO's involvement focuses on capacity building initiatives to investment promotion institutions like ZIPA, TIC, aimed at enhancing the provision and efficacy of the investor services at different levels. UNIDO also is involved in undertaking of a more effective investment targeting and promotion effort driven by evidence-based policy advocacy. To facilitate the process of identifying and mobilizing capital, knowledge, and technological resources, UNIDO introduced a tool called the Investing in ACP platform, which I'm going to present shortly. The platform provides investment locations. Please, next slide. No. Okay. The platform provides investment location information, including investment project opportunities in the ACP country and regional level institutional partners. The platform also provides information on value chain details and the industrial parks available in the ACP countries. Within the platform, investment promotion agencies can prepare investment profiles using a standardized template that provides relevant information for investors, like the type of investment opportunities, investment projects, the sector, the owners of these investment projects, the cost of investment, but it also can provide information related to thematic areas of these investment projects that are being promoted. It could be projects that are supporting youth or specific group of the population, like women, but also projects that target achieving certain SDGs, Sustainable Development Goals, and so on and so forth. So the idea is that the platform allows investors to explore information that will allow them to make investment decisions, that the investment projects that are listed on the platform, they fit their investment criteria.
Currently, the platform has listed projects from 79 countries in these ACP regions. Therefore, investors can select the project that match their criteria. Ideally, the platform bridges the information gap between the available investment opportunities, and these investment opportunities are based on information that has been properly curated, verified, and in many countries, and therefore the investor doesn't necessarily have to know that I want to invest in Zanzibar. The investor may have only criteria: I want to invest in seaweed value chain. I want to invest in investment projects that support youth. And going on this platform, they are presented with opportunities that may be available here in Pemba. Next slide. On this platform, 89 projects based in Tanzania have been listed, including 30 projects in Zanzibar, and specifically including 4 projects in Pemba. But also the platform identifies industrial parks that are available in Tanzania. In Pemba, if there is an industrial park operational or being planned, it can be listed on the platform to be visible to potential investors. The platform also links investors to investment promotion agencies. In Tanzania, the listed projects were promoted by 4 investment promotion agencies: Tanzania Investment Center, Zanzibar Investment Promotion Authority, and because the work was done previously before SMIDA was merged, so the platform also lists projects that were promoted by SMIDA. I understand that this needs to be updated based on the current situation. Honorable guest of honor, the objective of my presentation is to present to the government, development partners, investors, and investment promotion agencies that there is this platform which is an opportunity to promote investment opportunities that are bankable and have positive impact to our people. And to end my presentation on behalf of the United Nations Industrial Development Organization, I thank you very much, and I welcome further engagement to promote our investment to the global investor communities. Honorable guest of honor, with those few words of my presentation, I thank you very much, and asanteni sana. Thank you very much, Mr. Vedastus Liala. We have heard you clearly. I think we need to put our hands together a little bit more, ladies and gentlemen. The ACP platform is a truly good resource. Please make use of it, pick up his card, engage, and please stay the day, sir, so that we can engage with you. Your Excellency, allow me to proceed. What follows next are remarks by the Minister of State, the President's Office, Labor, Economic Affairs and Investments. Ladies and gentlemen, please put your hands together for the Honorable Sharif A. Sharif. Your Honor, you also have the true honor of welcoming the guest of honor to speech and to open this Zanzibar Investment Summit 2025. It's time for... I didn't hear you. It's time for... All right, karibu sana mheshimiwa. It's time for... Your Excellency, Dr. Hussein Ali Mwinyi, President of Zanzibar and Chairman of the Revolution Council, Honorable Madam Geni Hassan Juma, Deputy Speaker of the House of Representatives Zanzibar, Honorable Madam Salama Mabruk Khatib, North Pemba Regional Commissioner. I recognize the presence of
Honorable Rashid Hadid, Regional Commissioner of South Pemba, Madam Engineer, Honorable Zena Ahmed Said, Chief Secretary and Secretary of the Revolutionary Council. I also recognize the presence of honorable ministers and deputy ministers here. Mheshimiwa Mberwa, mwenyekiti wetu wa Chama cha Mapinduzi Kaskazini Pemba. CCM oye! Heads of defense and security agencies, principal secretaries and deputy principal secretaries present here today, led by ndugu yangu Rashid, members of diplomatic corps, heads of government and private sectors institutions, distinguished investors and businessmen, media personnel, distinguished guests, ladies and gentlemen, assalamu alaikum. It's with great pride and profound honor that I welcome you all at the first ever Zanzibar Investment Summit 2025, held here at Maziwa Ng'ombe, Micheweni, on the enchanting island of Pemba. Today marks not just the beginning of this historic summit, but a bold new chapter in Pemba's investment journey. On behalf of the Revolutionary Government of Zanzibar and His Excellency Dr. Hussein Ali Mwinyi, President of Zanzibar and Chairman of the Revolutionary Council, I extend to you all our warmest greetings and deepest gratitude for being part of this milestone occasion. Ladies and gentlemen, we are gathered here in Pemba with a common purpose to unlock the vast, untapped potential of Zanzibar, with special focus on the green jewel of our archipelago, Pemba. This summit is a call to action, a call to investors, innovators, and strategic partners to explore opportunities that not only bring returns, but also transforms lives. For years, Pemba has been a well-kept secret, a land of rich biodiversity, fertile soil, pristine coastlines, and resilient people. Today we say to the world, Pemba is open for investment and business. Ladies and gentlemen, we are actively pursuing investment that align with our National Development Vision 2050, particularly in agro-processing and value addition for spices, seaweed and tropical fruits, ecotourism and blue economy ventures that protect and sustain our marine ecosystems, fisheries infrastructure including modern cold storage and fish processing, renewable energy, particularly solar, wind, and ocean-based technologies, and critically, infrastructures and logistics to support trade and connectivity. We are building a long-term partnership with the private sector grounded in trust, transparency, and shared prosperity. To our international guests and partners, Zanzibar is a gateway to the regional market of over 400 million consumers, with improving port infrastructure, reliable air connectivity, and investor-friendly policy. We offer more than opportunity. We offer access, stability, and growth. As we begin this summit, I invite each of you to explore, engage, and envision a future where Pemba thrives as a model of sustainable investment and inclusive growth. Let this be the summit where connections are made, deals are signed, and a new narrative for Pemba and for Zanzibar as a whole is written. Once again, I welcome you, I thank you, and I look forward to the fruitful outcomes of this historic gathering. Having said that, now I have the honor to invite His Excellency, Dr. Hussein Ali Mwinyi, the President of Zanzibar and Chairman of the Revolutionary Council, to address the world.
Honorable Mgeni Hassan Juma, Deputy Speaker of the House of Representatives, Honorable Sharif, Minister of State, President's Office, Labor, Economic Affairs and Investment, Honorable Ministers and Deputy Ministers here present, Honorable Salama Khatib, North Pemba Regional Commissioner, Engineer Zena Ahmed Said, Chief Secretary, Heads of Defense and Security Agencies here present, Principal Secretaries and Deputy Principal Secretaries, Mr. Saleh Saad Mohammed, Executive Director, Zanzibar Investment Promotion Authority, Excellencies, Ambassadors and members of the Diplomatic Corps, Heads of Government Institutions, Chairman of Zanzibar National Chamber of Commerce, distinguished investors and businessmen, media personnel, invited guests, ladies and gentlemen. I'm greatly honored to be given this opportunity to officiate in this opening ceremony of the Zanzibar Investment Summit 2025. We have gathered here on this island of Pemba, a land of natural beauty and boundless potential. This gathering symbolizes a pivotal moment in our journey towards harnessing the full potential of this remarkable archipelago with a special focus on unlocking Pemba's opportunities for sustainable growth and prosperity. Ladies and gentlemen, this summit signifies a new chapter, a bold vision where Pemba emerges as a vital engine of Zanzibar's growth and prosperity. It reflects our collective commitment to forging a future that uplifts every citizen, preserves our heritage, and secures our natural environment for generations to come. On behalf of the government of Zanzibar, I extend my deepest gratitude to all investors, policymakers, development partners, innovators, and community leaders. Your presence here affirms our confidence in Pemba's potential and underscores our shared vision to harness opportunities responsibly, ethically, and effectively. Ladies and gentlemen, allow me to take this moment to commend the Zanzibar Investment Promotion Authority for its unwavering commitment, professionalism, and vision in organizing this historic summit. Under its leadership, today we celebrate 4 major milestones that mark a new chapter in our investment journey. The first is the official launch of the Zanzibar Investment Magazine, which will showcase our investment narrative to both local and international audiences. The second is the unveiling of the ZIPA Strategic Plan 2025-2030, a forward-looking roadmap to attract and facilitate high-impact investments. The third is the rollout of the second phase of the Zanzibar Investment Electronic Window, which enhances our digital infrastructure to ensure faster, more transparent, and efficient investment processes. And the fourth is the launch of the annual investment report, a critical tool for accountability, performance tracking, and informed decision-making. Together, these achievements underscore ZIPA's vital role in driving forward Zanzibar's economic transformation and reaffirm our commitment to transparency,
innovation, and inclusive growth. Our intention is to transform Pemba from a land of great promise into a vibrant beacon of innovation, enterprise, and sustainability. Pemba's rich natural resources, resilient communities, and strategic location uniquely position it to become a cornerstone of economic diversification, job creation, and environmental stewardship. Aligned with Zanzibar's development blueprint, our strategic priorities encompass sectors such as agro-industry, sustainable fisheries, ecotourism, renewable energy, and infrastructure development. We are committed to creating an enabling environment where investments are not only profitable, but also impactful, delivering long-standing benefits to our people while safeguarding the natural beauty that makes Pemba truly exceptional. Ladies and gentlemen, in recent years, we have built a strong foundation through reforms that make Zanzibar an appealing destination for investment. These reforms include simplifying administrative procedures, introducing specific fiscal and non-fiscal incentives, and enhancing legal and institutional frameworks to protect investors' interests. Today, we also witnessed the signing of new investment regulation to cement the foundation. Building upon this momentum, the Zanzibar Investment Promotion Strategy Plan 2025-2030 charts a clear and deliberate path towards attracting impact-driven investments, particularly in underdeveloped areas like Pemba. To further catalyze investment in Pemba, the government has introduced a strategic investment status for projects meeting specific criteria. These include the following. First, a minimum investment of $5 million by either foreign or Tanzanian investors, with at least 30% of the capital contributed as equity. Secondly, an investment of $2 million that creates at least 100 direct jobs for Tanzanians in sectors other than hotels. And third, investments located in small islands as recognized under the relevant provision of the Act number 10 of 2023. These incentives are designed not only to attract capital, but to ensure that investments in Pemba are inclusive and are aligned with our sustainable development goals. Ladies and gentlemen, this summit is more than a forum of dialogue. It is a call to action. At the heart of Zanzibar's vision of a prosperous future lies the promotion of investment, an essential cornerstone of our development agenda. To our international partners, Zanzibar offers a gateway to a market of over 300 million consumers, supported by reliable logistics, modern port facilities, and a stable policy environment. To our local entrepreneurs, your innovation and enterprise are the heartbeat of Pemba's future and critical drivers of our growth. And to our development partners, your support can catalyze inclusive, sustainable, and resilient growth that benefits all. And most importantly, to the people of Pemba, this is your moment. A moment to see your island flourish through responsible investment. Investments that uplift communities, preserve our cultural identity, and safeguard the natural treasures that make Pemba truly unique.
Ladies and gentlemen, as we embark on this shared journey, I encourage each of you to seize this opportunity, forge partnership, and envision a future where Pemba emerges as a shining example of sustainable development and shared prosperity. Remember, promoting investment is not merely a strategy. It is a cornerstone of Zanzibar's vision to build a resilient, diversified economy that benefits every citizen. Together, let us continue to work hand in hand, turning our shared aspirations into reality for the betterment of Pemba and its people. Ladies and gentlemen, in closing, I invite all of you to engage actively and commit wholeheartedly to unlocking Pemba's full potential. Let us seize this moment to envision a brighter, more prosperous future for Pemba for generations to come. May this summit serve as a spark that ignites new ideas, partnerships, and transformative growth. I'm pleased to inform you that this summit will include a special day dedicated to excursions, providing an opportunity to explore the natural beauty and diverse opportunities that Pemba has to offer. I encourage you all to take part and discover the treasures of this remarkable island. Ladies and gentlemen, I'm delighted to announce that this summit will from now on be held annually, with the next edition scheduled to take place in Unguja. With these remarks, I now declare the Zanzibar Investment Summit 2025 officially open. I thank you all for your attention. Your Excellency, may we request you remain on stage? May I please request we put our hands together once again for His Excellency the President, and we are going to take chairs to the main stage for official photographs. May I please request that we take our seats, and I'll be calling the groups. Naomba tuketi, nitaita makundi mbalimbali. Mheshimiwa Rais amekaa ndani ya mule yale ambayo tumeyazindua, tumeyashuhudia yakitiliwa saini, makubaliano mbalimbali ya ushirika, ya kufanya kazi pamoja, ya kuendeleza maeneo mbalimbali ya line up. What?
fully interactive, very engaging, and we are going to honor the theme for this year, ladies and gentlemen. Your Excellency, this Premier Investment Summit will unlock investment opportunity in Zanzibar's Special Economic Zone, driving economic growth. Thank you. Please leave the stage. Driving economic growth and sustainable development. Naomba picha moja ya mwisho. Waheshimiwa makatibu wakuu na manaibu, wakuu wa taasisi na ZIPA, naomba niwakaribishe katika jukwaa hili. Naomba tafadhali mweke beji kwenye mifuko. Asanteni sana. ZIPA kama ZIPA. ZIPA kama ZIPA. Naomba mjiunge tafadhali na ED. Wana TIC mpo? TIC? Wana TIC, naomba mjiunge na picha hii. Wakuu wetu wa usalama, naomba niwakaribishe kwenye picha yetu ya mwisho. Wakuu wa usalama, viongozi, kwa heshima na taadhima, naomba niwakaribishe kwenye picha yetu hii ya mwisho. Viongozi wa usalama, na naomba pia vile vile ma-DC mjiunge kwa vile nyinyi ni wenye viti. Asanteni sana wakuu. Waheshimiwa ma-DC, naomba mjiunge na picha, na DC tayari yuko pale, atajiunga nanyi.
Tunaye mwenyekiti wa chama mkoa, naomba niwainue tafadhali, mjumuike naye hapa mbele. Viongozi mbalimbali Chama cha Mapinduzi, naomba niwainue tafadhali. Naona mmeketi na kupendeza katika rangi zetu za kijani na njano. Nitaomba tu mtoe beji hizo. Karibuni kwenye picha hii ya heshima. Tunatambua kwamba nyinyi ndio mlio wakarimu wa wananchi, mtaleta muhimizo na msukumo kwanza wa nidhamu yetu, ukarimu wetu, bidii ya kazi na kuthamini kazi kubwa ambayo inafanya na viongozi wetu, hususan rais wetu Dr. Hussein Ali Mwinyi. Dhima, maono yake, bidii zake zinazaa matunda makubwa sana. Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, naomba viongozi mtokee upande wangu ili mrejee katika eneo lenu kwa urahisi. Karibuni sana. Meza kuu, naomba niwainue tafadhali. Hadhira hii naomba tusimame. Ladies and gentlemen, please rise. They say that rain brings good luck. I believe we are going to do very well. Mheshimiwa Rais, kazi njema. Brass band, please. Please take your seats. Karibuni mkaa. Kwanza kabisa napenda kushukuru Mwenyezi Mungu kwa kutujalia kufika hapa leo katika mkutano huu maalumu wa uwekezaji na wenye dhamira na lengo la kuifungua Pemba, hususan uwekezaji katika kisiwa cha Pemba. Kwa hivyo nimefurahi kuona kwamba mkutano watu wengi wamehudhuria na tumezungumza fursa zilizopo hapa Pemba ambazo ni nyingi katika maeneo mbalimbali ikiwemo utalii, uvuvi, bandari na kadhalika. Kwa hivyo ni matarajio yetu kwamba mkutano huu utakuwa ni chanzo cha uwekezaji mkubwa katika kisiwa cha Pemba ili tuweze kuifanya Pemba nayo iende kwa haraka kama ambavyo Unguja na kwenda. Kwenye upande wa miundombinu kwa mfano, barabara zinajengwa kutoka Chake Chake kwenda Mkoani, Chake Chake kwenda Wete. Vile vile tunajenga uwanja wa ndege wa kimataifa katika kisiwa hiki, na hivi sasa baada ya miundombinu hiyo hakuna sababu kwa nini tusipate wawekezaji kuja kuwekeza katika sekta. Unapozungumza wawekezaji pamoja na miundombinu, Mheshimiwa Rais, strategic plan iko vipi? Maana ili kuhakikisha wawekezaji waje kushuhudia ile plan, especially Pemba na especially zile kama ulivyosema ile maeneo ambayo undeveloped, labda hili unalizungumzia vipi? Naam, ni kweli kwamba ZIPA wamezindua mpango mkakati wa mwaka 2025 hadi 2030. Mpango mkakati wa miaka 5 wenye lengo na dhamira ya kuweka kipaumbele katika maeneo muhimu ya uwekezaji. Na kwa hapa Pemba tuna vivutio maalum kwa ajili ya Pemba. Unaweza ukapata ile tunayoita mwekezaji wa kimkakati, yani strategic investor status kwa fedha ndogo zaidi kuliko Unguja. Hapa kwa dola milioni 5 tu unaweza ukapata hiyo status, lakini vile vile kwa dola milioni 2 kama utaajiri wafanyakazi zaidi ya 100 unaweza ukaipata hiyo status. Kwa hiyo
kuna vivutio maalum kwa ajili ya Pemba ili kuwashajiisha wawekezaji waje kwa wingi hapa Pemba, lakini kama ulivyosema mpango huu mkakati una dhamira ya kukuza uwekezaji nchi nzima, lakini hususan Pemba imewekewa vivutio maalum ili kuwavutia wawekezaji zaidi. Na kuhusu sheria, pamoja kwamba tunasema sheria yetu ni bora, lakini sheria zinatakiwa zigeuke mara kwa mara ili kuzidi kuvutia investor. Hii sheria unaizungumzaje kwamba tuna mpango kwamba turekebishe zaidi ili wakati kuja especially for Pemba? Sheria yetu ni mpya. Hivi karibuni tulifanyia marekebisho, yale maeneo yote yaliyokuwa yanaonekana yana utata tumeyarekebisha. Sasa hivi sheria yetu ni nzuri kabisa. Na hii tunayoita kanuni, regulations zilizozinduliwa leo pia zina lengo la kuifanya sheria iweze kutumika vizuri zaidi. Lakini mpango mkakati kitu cha tatu hicho ambacho kwa mara ya kwanza ZIPA wanatoa mpango mkakati wa miaka 5. Haya yote yana lengo la kurahisisha ufanyaji wa biashara, uwekezaji katika nchi yetu. Na naamini kabisa kwa sababu yote yameshakaa sawa haya na vivutio ni vizuri sana, na tukifanya makongamano kama haya wawekezaji wengi wanakuja kuhudhuria bila shaka. Ikiwemo sasa hivi utoaji wa jarida la ZIPA linaloonyesha fursa za uwekezaji. Sina shaka kabisa kwamba katika muda mfupi ujao tutapata wawekezaji wengi katika nchi yetu, upande wa Unguja na upande wa Pemba, ili waendelee kuwekeza kama tunavyotaka. Kwa swala mwisho, Mheshimiwa Rais, social corporate kazi Micheweni eneo hili, na kwanza kwamba kuna sheria inakuja kuhusu swala hilo, labda hii unazungumzaje kwamba wasio na hofu na watarajie ajira na mabadiliko katika mahali yao jamii? Naam, katika hotuba yangu nimelieleza swala hilo kwa kina kabisa. Maana kuvutia uwekezaji sio kwamba aje mwekezaji apate vivutio, apate fedha yeye. Uwekezaji unataka na wananchi wanufaike kwa ajira, lakini wanufaike kwa vile kufanyiwa maendeleo, miradi ya kijamii ile tunayoita corporate social responsibility. Maana yake kwamba kila anayefanya biashara hapa aone umuhimu wa kuwasaidia wananchi katika sekta ya afya, katika sekta ya elimu, katika kuwapa uwezeshaji wananchi kiuchumi na kadhalika. Kwa hiyo tutahakikisha kwamba sheria zetu zinawataka wawekezaji watoe, isiwe hiari tena, iwe ni wajibu wao kuhakikisha kwamba wanatoa fedha za wanazopata kama faida, sehemu fulani ya faida, kuweza kuwasaidia wananchi walioko maeneo ya jirani, lakini kwa upande wa Pemba, kwa Pemba nzima tuseme, kwa sababu tunatarajia kwamba uwekezaji utakuwa kila sehemu. Mheshimiwa Rais, tukushukuru sana. Kila la heri. Asante sana. Mafunzo huu mtakalo mchezo wa wacheza. Ni katika kundi la mchezo wa wacheza. Asante sana. Kila la heri. Na Mheshimiwa Rais alikuwa akieleza kwa ufupi yale ambayo yanaendelea kwa wale ambao wanaangalia Crown TV popote pale. Mheshimiwa Rais akieleza kwa muhtasari kile ambacho kimefanyika pale ulipo na yale ambayo yamejiri kwa namna moja nyingine, na hivi ninavyozungumza hali ya hewa imekuwa mzuri, mvua imeendelea. Watazamaji kwa ujumla wa Crown TV mmepata kushuhudia utiaji saini wa makubaliano na mengine ambayo yamekuwa yakiendelea, na yote kuashiria kwamba Pemba sasa imefunguka. Namna moja ama nyingine ni utekelezaji tu wa yale ambayo yameendelea kupata nafasi kwa wale ambao wanafuatilia na kuangalia. Bado na sasa nizamu ya waziri mwenye dhamana Sharif al-Sharif, waziri wa nchi ofisi ya Rais kazi na uchumi uwekezaji, ndio ambaye anazungumza hapa punde. Kwa baada kumshuhudia amechukua nafasi ili apate kuzungumza mawili matatu, na kama unavyoshuhudia hapo na kumsikia pia. Mheshimiwa Waziri, labda ungetueleza kwa ufupi kile ambacho umesaini ni kitu gani, kitafanya nini na kitaleta mabadiliko gani katika nchi? Kama unavyojua kwamba mwaka 2023 Mheshimiwa Rais alisaini ile sheria ya uwekezaji namba 10. Ile sheria ndani yake imeelekeza waziri kutengeneza kanuni kwa maana ya regulations, ili sasa utekelezaji wa ile sheria iwe tena ni rahisi kupitia kanuni pia. Kwa hiyo tumejitahidi kuhakikisha kwamba sio muda mrefu tumeitengeneza kanuni, na kanuni zile sasa hivi zimeweka wazi
yale mambo ambayo yatasaidia wawekezaji kuweza kuja hapa na kupewa kila aina ya facilities, kila aina ya misaada na support kutoka serikalini. Kwa hivyo ambacho nimekisaini leo ni kanuni za sheria ambayo tumesaini, Mheshimiwa Rais alisaini mwaka 2023. Labda kwa mfano ni kanuni kama zipi ambazo zitaleta incentives zile ambazo zitasaidia wawekezaji? Unajua, unapokuwa na sheria kunakuwa na mambo general ambayo ndani yake yatahitaji kupata details. Sasa sheria yetu sisi the way ilivyo huwa inabadilika kila baada ya muda baadhi ya vitu. Kwa hiyo tumeona baadhi ya vitu tuviweke kwenye kanuni kwa sababu waziri ndiye mwenye mamlaka ya kuhakikisha kwamba kuna suala fulani ambalo litahitaji haraka, tunatengeneza kanuni, zinasainiwa, lile jambo linafanyika. Kwa hivyo mengi kati yaliyomo mule ni kwa mfano ile tunaita threshold ya investment capital. Kwa hivyo anapokuja mwekezaji tunakuwa tuna kima fulani kwamba unapokuja hapa milioni $50 ndio tunazozihitaji. Kwa hivyo kima chake kiwe hicho, mfano tunaotoa. Kwa hiyo moja ni hilo, lakini unapotoa hivi vibali vinakuwa na maeneo ambayo kila siku yanabadilika. Yale maeneo na matakwa yake pia yanaonyeshwa katika hizi kanuni ambazo tulizonazo. Lakini chengine ni zile incentives zenyewe. Incentives zipo nyingi ambazo ziko general, lakini zipo incentives ambazo waziri anao uwezo wa kuzibainisha ili iwe rahisi sasa kwa mwekezaji kuzielewa na kuweza kuzipata, hususan katika maeneo yetu ya uwekezaji katika maeneo huru. Na jambo jingine ambalo ni muhimu ni suala zima linalohusiana na visiwa. Visiwa hivi kwa kweli vina kanuni ambazo zitahitaji msukumo kwa kupitia kanuni ambazo tunazo. Na kama unavyoona sasa hivi uwekezaji wa visiwa ni mkubwa, na tunajua baadaye visiwa vingine vitatangazwa. Kwa hiyo ni muhimu kwa nchi kama yetu hii kuwa na kanuni ambazo zinaeleweka na ambazo kwa kweli zina uwezo wa kubadilika mara kwa mara. Asante sana Mheshimiwa Waziri. Shukrani sana. DG. Yule umekuja bina leo. Waziri umekuja bina. Amefafanua kwenye ile aliyosaini mkataba kuundwa kwa kanuni za zile sheria za uwekezaji. Sheria za pili kwa sera. Mwekezaji DG anaelezea ile mikataba. Yes. Uchumi sisi msanii mmoja ule wa mwanzo ule. Ile nyingine nitamwita na hata tu. Captain. Mkurugenzi DG, labda ungetueleza kwa fupi ile mikataba ambayo wewe umesaini, labda mikataba ipi na tutarajie kitu gani, mikataba aina gani? Asante sana ndugu mtangazaji. Kwa siku ya leo tumesaini mkataba mmoja, lakini tumezindua mfumo, na zaidi ya hapo tumezindua machapisho au majarida matatu. Kwa upande wa mkataba tulisaini baina ya ZIPA, mamlaka kuu ya uwekezaji Zanzibar ZIPA, kamisheni ya utalii pamoja na bandari. Mkataba huu na kwenda moja kwa moja kueleza na kufanikisha mashirikiano ya kuhakikisha kwamba minara yote ambayo inakwenda kuongoza meli au ilikuwa inatumika kwa ajili ya kuongoza meli, minara hii kwa muda mrefu sana imekuwa ikitumika kwa jambo moja tu ambalo ni kuongoza meli. Sasa hivi ni azma ya serikali, na sisi kwa pamoja tumeamua kwamba minara hii sio tu iwe inaongeza meli, bali iwe ni sehemu ya kivutio cha utalii. Kwa hivyo katika maeneo ya minara ile na maeneo yaliyozunguka tutakwenda kuwekezwa miradi ambayo chachu yake ni uwepo wa ile minara kama wanavyofanya wenzetu huko duniani. Ilikuwa ni sehemu moja ya kutangaza utalii wa nchi, lakini kwa ni sehemu moja ya kuendelea kutanua wigo katika sekta nzima ya utalii. Sehemu ya pili ni ule mfumo. Awali mwaka juzi tuliweza kuzindua mfumo wa awamu ya kwanza. Awamu hii na kwenda ilikuwa na lengo la kusaidia mwekezaji kujisajili ZIPA. Awamu ya pili na kwenda kumsaidia mwekezaji kuwasilisha ripoti zake kwa wakati, kuwasilisha changamoto zake kwa wakati, lakini vile awamu hii na kwenda kufanya taasisi za serikali nyingine kama vile TRA, ZRA, ZTSF na kamisheni ya kazi moja kwa moja kupitia mfumo huu wa ZIPA kuona maeneo ambayo wawekezaji wanayaripoti ambayo moja kwa moja yanakwenda sambamba na kazi zao za kila siku.
TRA wataona mapato ambayo wawekezaji na ripoti zipa, ZRA wataona mapato ambayo wawekezaji na ripoti zipa, lakini ZSSF wataona ile kiwango cha mishahara na contribution ya wawekezaji kwa wafanyakazi wao katika swala zima la uwekezaji wa ZSSF. Kwa hivyo hii inakwenda kuweka wazi masuala mazima ya uchangiaji, masuala mazima ya ulipaji kodi, lakini kuisaidia serikali kukusanya kodi stahiki kutokana na biashara na uwekezaji. Lakini la mwisho ni hizi majarida matatu. La kwanza ni magazine. Hili ni gazeti la Zipa. Gazeti hili litakuwa linatoka kila baada ya miezi 6. Lengo la gazeti hili ni kutoa taarifa na kuwaruhusu na kuwapa nafasi wawekezaji, wafanya biashara na taasisi nyingine za serikali na binafsi kupata fursa ya kujitangazia kupitia Zipa. Lakini la pili ni strategic plan, mpango mkakati wa taasisi kwa muda kwa kipindi cha miaka 5. Mpango huu na lengo la kuhakikisha kwamba taasisi inajipanga na kuweza kutambua resources gani zinahitajika kufanya utaratibu wa kusaidia kuchambua uwekezaji, kufanya utaratibu wa kuhakikisha kwamba tunavutia uwekezaji wenye tija, lakini kuhakikisha kwamba tunavutia uwekezaji ambao unajali mazingira, lakini zaidi unajali uwepo wa wananchi Zanzibari kwa ujumla. Na cha mwisho ni ile annual review. Ni mpango wa serikali kuhakikisha kwamba tunawapa taarifa wawekezaji wetu, lakini tunawapa taarifa wale wote wenye nia ya kuwekeza, lakini wale wote ambao wana maamuzi ndani ya serikali au wamepewa jukumu la kufanya maamuzi ya serikali kupata taarifa sahihi kwa wakati juu ya mwenendo wa uwekezaji nchini. Hivi ndio vitu ambavyo tunafanya siku ya leo. Asante sana Diki. Zofu mamwaga vitu vyote. Kwa wale ambao wanafuatilia na kile ambacho kinaendelea, na huyu ni mmoja kati ya wazee wakazi wa Micheweni, umaarufu wake Mzee Msolopa. Asalamu alaykum. Wa alaykum salam. Ukiwa mmoja kati ya wazee wa Micheweni, unazungumzaje juu ya ile eneo la Mabutu? Ni eneo tengefu pia hapa Micheweni kwa ajili ya uwekezaji. Una chochote kuzungumza? Ndio. Naam. Nini maoni yako? Mimi maoni yangu, naomba kwa vile wananchi washakuwa tayari kupokea uwekezaji. Haya, nasogezwa ili tuweze kumsikia kwa pamoja, na huyu ni Mzee Msolopa ambaye ni maarufu sana kwa hapa Pemba. Tunataka kumsikia pia kwa kile ambacho anakieleza kwa wale ambao wanafuatilia Crown TV popote pale. Mmoja kati ya wazee ambao wamekuwa na hisia kubwa sana kwa maendeleo ambayo yameendelea kufanyika, lakini si maendeleo tu na mengine. Hakika wengi mmesikia na tumeshuhudia pia hapa mkurugenzi akifafanua juu ya mikataba 4 ambayo imesainiwa, mikataba ambayo huenda ikawa sehemu ya kile ambacho ni kauli mbiu kwamba sasa ni zamu ya Pemba, na tukayashuhudia yale ya zamu ya Pemba kwa Mzee Msolopa. Haya, sawa, ngoja utaanza na jina lako na utataja na ule mfako kwa ufupi tu. Leo tunashuhudia serikali ya awamu ya 8 inakuja kwenye kuwekeza katika Micheweni, kutaka wawekezaji waje Micheweni. Barabara tunaziona hapa kama Mgongo wa Ngisi. Nini maoni yako sasa, mwelekeo unaona vipi kwa serikali ya awamu ya 8? Mimi jina langu naitwa Ismail Madikombo, maarufu Msolopa. Muono wangu katika harakati hizi za uwekezaji Micheweni ambazo zilikuwa zimekwama kwa muda mrefu sana, lakini chini ya uongozi wa Dr. Hussein Ali Mwinyi zimefunguka, na sasa hivi kila kitu kiko sawa, barabara ziko sawa, maji tayari, umeme tayari. Tunachoomba, tuiomba serikali ifanye haraka sana kutuletea wawekezaji kwa ajili ya kupata ajira na kuondoa umaskini ambao siku za nyuma umaskini ulikuwa umekithiri sana, lakini chini ya utawala wa Dr. Mwinyi, kwa shukuru sana, maendeleo yamekuwa makubwa. Na kwa hali hii mimi niseme Dr. Hussein 20 tena. Asante sana. Ni Mzee Msolopa kwa wale ambao wamemsikia, na hakika unayefuatilia Crown TV popote pale ambapo unafuatilia, mengi yamesikika. Hii ni Micheweni, hapa naitwa Mabutu, eneo tengefu ama eneo huru la uwekezaji. Na unapozungumza Micheweni, moja kati ya wilaya, hii ni wilaya miongoni mwa wilaya 4, ikiwemo wilaya moja ndogo ya Tumbatu, mkoa wa Kaskazini ndiko tuliko. Kabla ya hapo
neema wenyewe wanasema na mvua, upepo kwa mbali, miti na mivinje ikiwa hapa. Sifa kubwa ya kaskazini Pemba ni msitu wa ngezi, lakini fukwe za Vumawimbi na maeneo mengine, sehemu ambayo imevuta pia uwekezaji na mengine. Tumeshuhudia, tumesikia ufafanuzi Mheshimiwa Rais akielezea. Hatuna la ziada kutoka hapa. Mimi Ramadhani, nyuma ya kamera watu watatu, katika kuchanganya picha alikuwa Erki, lakini huyu ambaye sasa nimefanya na mimi naonekana si mwingine Abdurrahmani, pasipo kumsahau pia bwana Imanjiro, yeye ndo alikuwa katika kuchanganya picha na mengine. Hadi wakati mwingine, hapa ni nyumbani Crown TV na vyombo au sehemu nyingine yote ya Crown Media. Asante kutoka Micheweni, kazi njema hapo Mikocheni.